Das drinnen der Harley Durchschnitt die Abendlich still. Der Biker entdeckt ein Jeffelin Polizeimark am Bordstein, sein Stiefel klatschten auf das Pflaster. Officer Grace Mitchell lag ausgestreckt auf der gelben Linie dunkels Haar mit Blutverkelet. Fand einen Pulsus schwach aber vorhanden die Strage war menschenleer. Die Position des verunfallten Streifenwagens, die fellenden Bremsspuren, is schrie farmlich danach, das dies kein Unfall war. Sein, Daumen bewet, sich entschlossen und direkt ein vorprogrammiert ist. Halt durch, Hilf kommt. Nur nicht die Art, die du erwartest. Ein Ferns Grollen begann an zu schwellen. Mechanischer Donner, der immer stärker wurde. A halb vorsichtig ihren Kopf und Schabsein letterwest darunter. Halt durch, Bluebird, flüsterte. Ein leases Stethnen entwich ihren Lippen, einer nach dem anderen durchbrachen hell Scheinwerfer die neblige Dunkelheit. Das erste Motorrad positioniert sich in der Cruising und schnitt die Seefahrt ab. Ein weiterer Fahrer taucht auf, dann noch einer. Wie bei einem einstudierten Tanzfan jeder Baker seinen Platz und bildet einen Schutzkreis, die Jeffelin Polizistin. Innerhalb von Minuten hatten 50 Biker die Ruhestrage in ein provisorisch Festung verwandelt. Halt, das liegt ruhig, befahl der Anführer. Niemand fasst sie außer mir. Riss einen Streifen von seinem Hemd und drückt den Behelfs mit den Verben gegen ihr Schelf. Sie rät sich leicht unvermellte Zusammenhanglos. Wort, Sirenen durchbrachen endlich die Nacht. Die Krankenwagen verlangsamten, als sie auf die Wandaus Bikern stießen. Match dein Gas, befahle. Der Kreis tilt sich wie ein Vorhang. Als das medizinische Team arbeitet, flatterten ihr Augen auf. Durch das Chaos fand ihr Blick sein Gesicht. Erkenen blitzte auf, bever sie wieder ins Bewusstsein glit der Morgen danach Bruderschaft überabseichen, lautet die Schlagzeil. Handy aufnehmen Seiten die Mauer aus Bekern. Die Jeffelin Polizistin Schutz. Heit nie gedeckt? Das ich das noch early, murmelte ein Stammgast in Mays Diner, Hells Angels beschutz in einen Kopf. Der Biker schrubbed Getrocknets Blatt von seinen Hinden in seiner Werkstatt. Sheriff Henry Cole erschien in der Garage. Du hittest 911 en rufen keinen. Warum hast du dich entschieden zu helfen? Der Biker sah auf die Vershoffenen. Abseichen hin oder her, sie bracht Hilf, so einfach ist das. Nits ist Gemmel so einfach. Wie like sollte das sein? Die en Grace Mitchells Augen kämpfen darum. Sich auf die Krankenhausdick zu fokussieren. Lieutenant Warren stand neben ihrem Bett. Ein Grupp von Hells Angels hat dich zuerst gefunden. Aber wir müssen wissen, was wirklich passiert, ever sie eintreffen. Bruchstück von Erinnerungen blitzen durch ihren Kopf. Ich habe einen von ihnen via Ardem Unfall gesehen. Denselben der? Sie drückt ihr Finger gegen die Schulfen. War vorher da und ist mir gefällt. Warren büt sich vor. Wenn sie urgent was mit deinem Unfall zu tun hatten, müssen wir das wissen. Weiterbilder überschwemmten sie. Sie nennen in einen Helden, aber war vorher da und ist mir gefällt. Ihr Finger umklammerten das Bettgistel. War da. Hat mich reingelegt. Warren kündigt ein Pressekonferenz an. Basierend auf ihrer ersten Aussicht lieten wir ein vollständig Untersuchung der Glitscher, Beteiligung von Mitgliedern des Motorradclubs ein. Die Suche nach Wahrheiten seiner Autowerkstatt sah. Durch die Pressekonferenz. Was? Rief Spider. Wir haben Gesellschaft draugen. Du musst verschwinden, dringt Spider, Duke schüttelt den Kopf. Ich lauf nicht weg. Ich habe nichts Falsches getan. Dies Polizistin verblutet. Was heit ich tun sollen? Draugen hielten Nachrichten Wagen. Die Schlagzeil scrollt, held oder Verdtiger. Bikers roll in Frage gestelt. In ihrem Krankenzimmer konnt Grace nicht schlafen. Das drinnen von Motorradmotoren donnert vor ihrem Fenster oder etwa nicht. Ich habe Motorroder gehört, Kuch Caesar Krankenschwester.
Du bist am Wirtenstock, Schatz. Den Verstand spielt dir Streich. Was wenn ich mich falsch erinnere? Zweifel schlicken sich ein. Etwas fällt die Beweisegreis fand einen wiegen Umschlag unter ihrer Krankenzimmer. Darin ein Foto ihres zerstörten Streifenwagens aus einem Winkel, den sie noch nicht gesehen hat. Darüber gekritzelt, bleib still. Das ist wahrscheinlich nur ein Witzbold. Wie Geld waren steckt das Foto ein dot in dieser Nacht nach ihr Fenster. Ein Schatten bewegt sich über das Glas dot in der ganzen Stadt fan Duke sein Garagenter rot bis Prut, Bullen fraunt. Gemmen Versicht? Das Eils zu begraben, murmelte Duke besucht Pete Russell auf seinem Schrottplatz. Brauch einen Jeffelin. Hast du noch die Berwatchungscameras die Third Street abdecken? Das Kranige Material siegt einen schwarzen SUV on a Kenzeichen, Dan Officer Mitchell's Streifenwagen, such is Minuten strung. Als die Kamera wieder funktioniert, war der Streifenwagen während Lucht. Druck als aus, sagt Duke, und Pete, wir hatten nie dieses Gespräch. Grace kam nach Haus und fand überall winzig strungen. Dan finit sie ihren Schrank? Die Stelle, wo ihr blutige Uniform heit sein sollen, war leer. Die Uniform, die Beweisheit enthalten keinen, unwahrscheinlich Allianzgrace trommelt mit den Fingern auf die deiner Sitzbank. 2 Uhr morgens kommt der Bicker hierin. Danke fürs Kommen, sagt sie leise. Gemmen war in meinem Haus? Mein Uniform von dieser Nacht verschwunden. Der Biker schab ein Foto über den Tisch, ein nicht gekennzeichneter. Schwarzer SUV lauert in ders Nero Vecten. Streifenwagens, wo hast du das her? Flüstert sie, Bewatchungskammer. Dieser SUV gehört nicht der Polizei? Ich wurde im Krankenhaus bedroht. Es tut mir leid, dass ich dich beschuldigt habe. Gemmen wollt, dass ich dir die Schuld gebe. Angst last Menschen sen, was Wallen, das sie sen. A schab das Foto zu ihr. Da halt is. Und pass auf dich auf. Das Lagerhaus Duke und sein Crew fanden das verlassen Lagerhaus. Hinter gestapelten Paletten, polizeilich Taktios Rüstung, nicht gekennzeichnet Kistenwaller Bargeld und der Schwarz SUV Duke fotografiert als. Dan Schartenstiefel auf Betten. Ein Taschenlampenstrahl feckt über die Fernwand. Wir sind nicht allein, flüsterte der Erstschuss kratsch durch das Lagerhaus. Raus jetzt! Schrie Duke, Grace hört das Schiegenblocks entfernt. Sie griff nach ihrem Funk. Schuss Riverside Lagerhaus? Nur Rauschen antwortet. Ihr Funk war tot die Verfolgungsjagd sich auf die Uferstraße. Ein Schuss ertend. Dukes Hinterreifen zittert, Dan erschlaft. Die Harley geriet in Schleudern unstürzt in den Stragengraben, Grace's Streifenwagen kam quietchen sums dahin. Sie sprang heraus und such noch, dem SUV. Aber sie waren weg, Genesing und enthüllen Duke stolpert im Morgengrauen in sein Garage, Blut ran seinen Arm hinunter. Grace erschien in der Tür, du bist verletzt. Sie fand den Ersthilfkasten und begann sein Wunden zu reinigen. Es tut mir leid, dass ich dacht, du wirst beteiligt, dass ich dich beschuldigt habe. Du hast deinen Job gemacht. Nachdem, was mit deinem Mann passiert ist, konnt es nicht leicht sein, jemandem wie mir zu vertrauen. Grace's Hand hielt in. Du hast mir in jener Nacht das Leben gerettet, und jetzt riskierst du dies. Als die Erschwung in überwältigte Zog sie ein Deck über in. Ich halt watch, sagt sie. Ihr Wafflag auf ihrem Schoß. Kurzbever in der Schlafberkum spurt wie ihr Handsein Schulter drückt. Wir binden das zusammen. Die Wahrheit kommt ans Licht in der Stadt verbreiteten sich direkt über die Lagerhausierei. Beweisfotos kursierten. Die comfortable Illusion von Sicherheit zerbrach. Grace sah in ihrem Geschenisch und start auf ihr Abzeichen. Sie spielt die offenen von Warrens Verdkeigem Gespräch ab.
Ich kann nicht länger schwigen. Grace vor zum Rathaus. Dutzend Motorroder tauchten auf und bildeten einen Wacken mir Auto. Die sie den ganzen Weg beschützen, te dot am Podium zittert, ihr Stim zunächst wurde aber stärker. Vor 3 Wochen wurde ich schwer verletzt aufgefunden. Was ihr nicht wisst, ist wer mich dort war? Warren trat vor. Officer Mitchell, Sie sind nicht berechtigt zu, lass sie sprechen. Rief jemand. Die Biker Legionär Motoren auf Heulen in Zustimmen. Ich entdeckt unregel mich gegen in Drogensekurstauben. Als ich anfing Fragen zu stellen, wurde ich zur Bedrohung. Ihr Augen fixierten waren. Die Nacht means Unfalls war kein Unfall. Ich wurde von einem nicht gekennzeichneten Polizei-SUV von der Straße gedrängt. Duke trat vor, Fotos blitzen auf der Leinwand hinter dem Podium, Lagerhausinterieur, Polizeihaus, Rüstung, Bargeld, Drogen, Bewachungsoffenen Seiten. Waren beim Betreten des Lagerhauses. Das ist absurd, protestiert Warren. Grace drückt auf ihrem Rekorder. Warrens Stimme erfüllt den Platz. Du bist befangen, Mitchell. Lass es fallen, oder die Dinge könnten schlimmer werden als beim letzten Mal. Die Mensch brachen voraus. Staatlich Polizeifahrers dringten sich durch die Versammlung. Lieutenant Richard Warren, kündigt Grace als staatlich Beamt sich hörten. Dies Männer haben echt absaken, die sie ihnen sagen können. Nachrückender Nachthimmel explodierte in Flammen, als das Biker Clubhaus explodierte. Grace's Streifenwagen. Quietscht Diak, Biker rannten durch das Inferno. Durch die nisternden Flammen sah sie regungslos dahin. Unsane Weltbrennen Zen. Es tut mir leid, sagt Grace, das ist passiert. Weil du mir geholfen hast, schüttelt den Kopf. Als was wir aufgebaut haben. 3 Erinnerungen. Als weg, Grace drückt seine Hand. Was ihr aufgebaut habt, ist nicht in diesen Wunden. Es ist in dem, was du in jener Nacht getan hast. Es ist darin, wie von Baker ohne zu zeigern einen Kreis ein Jeffelin Polizistin bildeten. Sie können Holz und Siegel verbrennen, aber sie können die Wahrheit nicht verbrennen. Sein Schultern betten. Dann bauen wir wieder auf. Besser als zuvor. Grace lächelte durch ihr Tränen. Zusammen. Die ganz Stadt wird helfen. Ertiliatent Warren stand zur Erdelsverkündung. 25 Jahre ohne Möglichkeit auf Berührung. Verkendi die Richtrin vor dem Gerichtsschuh dringten sich Reporter Grace und Duke. Die Bikers sind nicht die. Für die wir sie hielten, sagt Grace den Kameras. Sie seiten mehr als manch, die das Abzeichen trugen. Grace betrat die Polizeistation, ein letztes Mal. Ihren Kündigungsbrief in der Hand, sie legt ihr Abzeichen auf den Schreibtisch des Chiefs. Manchmal bedeutet das richtig zu tun wegzugen. Sie blieb beim Anblick draugen stehen. 50 Biker skumpten die Straße, ihr Maschinen glanzten. Als einer standen sie stramm. Letterbedeckt Arme erhoben zum stillen Salut, Grace ging zwischen den Reihen der Baker hindurch. Jeder Schritt überquert ein Bruch zwischen 2 Welten. Ihr still sagt als über Respekt, Bruderschaft und Gerechtigkeit. Die Abzeichen an offener Transit die Wiederaufbau FRIs. Stoltriger erhoben sich aus der Asch, städtisch freiwillig standen Schulter an Schulter MIT Bikern und bauten zusammen. Was ein privates Clubhaus gewesen war. Verwandelt sich in ein Gemeindezentrum MIT Versammlungsraum Beratungsbüros und einer Werkstatt. Wo kinder Motorradwartung lernen konnten, ein kleiner Jung rannt vorbei und trug einen Pinsel wie ein Tropf. Sein Sanitarvator rief. Danke, dass wir Teil davon sein dürfen. Das drinnen von Motorrädern zog die Aufmerksamkeit aller auf sich. Fahrer hielten und Motorroder beladen MIT Holz und Worten. Kinder rannten zum Zahn, seiten und winkten. Die Biker winkten zurück und grinsen, der Klang. Der einst Menschen ihr Terrain verriegeln ließ.
Brach nun lakum auf Junggesikter, Einheitmordnens bemalti die Main Street, als Freiwillig Banner auf Geg 10. Grace stan vor ihrem Spiegel unvor mit den Fingern über den offener ihrer Freiwilligen Jack. Vor dem Wiederaufbauten Gemming Desentrum reiten sich Motorroder neben Polizeifahrzeugern auf. Duke sah auf seiner Harley, als Grace sich nerte. Bereit davor? Seit einem Jahr bereit. Der Bürgermeister trat auf die Plattform. Vor einem Jahr war unsere Gemeinschaft durch Angst und Misstrauen geteilt. Heute fahren wir zusammen. Grace schwang sich auf die Rückseite der Harley. 50 weiter Motorroder heulten auf. Ihr Fahrer ein Mischung aus Lederkutten und Polizeuniformen. Die Prozession setzte sich in Bewegung. Polizeifahrer und Motorroder zusammen. Kinder rannten neben her, schwenkten Fahnen und warfen Blutenbolter. Grace verstärkt ihren Griff und spurt das Drinnen des Motors und die Wurm der Sonne, das Heulen der Motoren halt von den Schaufenstern weiter. Aber diesmal klatschten und jubelten die Sith ihren Waller Kreise Grace sah bei Sonnenuntergang auf ihrer Verandaschaukel und fand einen wegen Umschlag unter ihrer Matte. Sauber Handschrift. Danke, dass du den Mann gesehen hast. Nickt den offener. Trägenen stiegen auf. Sie datsch darin, wie weit sie gekommen wären. Von Angst und Misstrauen zu Partnern bei der Heilung der Wunden ihrer Stadt dort in der ganzen Stadt faltit durch sein Letterwest mit Erfurcht, bever sie in seinem Schrank aufhängt. Zum ersten Mal seit Jahren ließ sich echter Frieden in seiner Brust nieder, dort im nächsten Morgen und Gemeinschaften bereiten. Grace und Duke die Farad sicher Heatskleis für Kinder vor. Kleinvorreiter standen bereit, Stutzroder Glitz ERTEN.EINE Reporterin hört sich. Nach allem, was letztes Jahr passiert ist, glauben Sie an Engel, Sir? Duke richtet sich auf und sah zu Grace hinüber, die einem kind half. Ein langsames Lächeln grummelt aus seiner Brust. Sicher. Manchmal tragen Sie Abzeichen? Hielten. Manchmal Letter. Grace fing seinen Blick auf und lächelte. Sie sammelten die Kinder in einer Reihe für ihr. Fahrt die Main Street. Hinter die Sonne erhob sich über den Horizon und taucht die. Strange in warmes Licht, von irgendwo in der Nähe kam das sanfte Schnurren von Motorrädern und der Clubmitglieder trafen ein. Zu helfen. Vielleicht ist der Himmel näher. Als wir denken, murmelte Duke und beobachtete die Kinder. Die in der Stelle vorbeiführen, wo Grace und Gina regnerischen Nacht gefunden hat. Manchmal fahrt einfach auf zwei Rädern?